마지는 호머의 코 고는 소리 때문에 언니들 집에 도망쳤다가 부자가 된 옛 남자친구에게 술김에 이메일을 보내게 됩니다. Night away from his snoring. And coming in at number 5 is Springfield native Artie Ziff. Your old boyfriend. I think you should get in touch with him. 마지의 이메일을 받고 부자 아티 지프는 마지를 찾아오고 호머에게 돈을 줄 테니 마지와 하루를 보내게 해달라고 합니다. Landing on our lawn. Arnie Ziff? That email. Look, I got a little drunk. Homer, I will give you $1 million to let me spend a weekend. 호머의 비싼 코골이 수술비 마련을 위해서 어쩔 수 없이 마지는 아티 지프와 데이트를 하게 됩니다. You need that surgery? We'll have to call Artie. Remember, homie, I'm doing this for us. Where are you taking me? Oh my God. Artie, it's our senior prom. You're very sweet. 불안해서 마지를 찾아간 호머는 마지가 아티 지프의 잔머리에 속아 뽀뽀하는 모습을 보고 충격을 받아 집을 나갑니다. May I request an innocent peck on the cheek? Okay. Get off me, you little nerd! Homie, I'm so glad to see a tape on the bed. Last night I crashed a certain fake prom. I saw something terrible and I can't even say it. I'm leaving you, Marge.